ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ከሳይኮሎጂ የተወጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን እየሰራንላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ አሁንም ከሳይኮሎጂ ውስጥ ሆኖ ከቻፕተር 4 የተወጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ ጥያቄዎችንም ሆነ ሌሎች የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌትስ ፕሮሲድ ቱ አወር ቶፒክ ነምበር 1 So chapter 4 mainly deals about memory and forgetting ነው። ስለ ሚሞሪ የሚያወራልን ቶፒክ ነው ማለት ነው። ከዛ የተወጣጡ ጥያቄዎች ነው የምንሰራው። ኦኬ ነምበር 1 which of the following is not a process involved in memory? A encoding, B storage, C retrieval, D decay። ሚሞሪ ፕሮሰስ ኦፍ ሚሞሪ ማለት ሶስት ስቴፖችን ወይም ሶስቱን ፕሮሰሶች የሚይዝልን ሲሆን እነሱም መጀመሪያ ላይ ኢንኮዲንግ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው። ሁለተኛ ስቶሬጅ፣ ሶስተኛው ሪትሪቫል በማለት ለሶስት ከፍለን እንዳየን ይታወቃል። ከዚህ ውስጥ ያልተመደበው ዲ ላይ ያለው ምርጫ ስለሆነ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ዲ ዲኬይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነምበር 2 according to the stage model of memory, which stage is responsible for brief holding sensory information? So stage of memory ሞዴሎች አሉ። ሎንግ ተርም፣ ሾርት ተርም እና ሴንሰሪ ሲስተም ተብሎ ለሶስት ይከፈላል። ከነዚያ ውስጥ የትኛው ነው ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽንን ሆልድ የሚያደርግልን ተብለን ነው የተጠየቀው? ሎንግ ተርም ሚሞሪ፣ ቢ ሾርት ተርም ሚሞሪ፣ ሲ ሴንሰሪ ሚሞሪ፣ ዲ ወርኪንግ ሚሞሪ። ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ሴንሰሪ ሚሞሪ ይሆናል ማለት ነው። ሴንሰሪ ሚሞሪ ብሪፍሊ ሆልዲንግ ዋት ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ዘ ስቴጅ ሞዴል ኦፍ ሚሞሪ። ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ኦኬ ነምበር 3 which of the following is a characteristics of short term memory? A it holds information for lifetime, B it has limited capacity and lasts for about 15 to 30 seconds, C it has an unlimited capacity, D it processes sensory information immediately. ስለ ሾርት ተርም ሚሞሪ ካራክተሪስቲክስ የሆነው የትኛው ነው? the correct answer will be B it has limited capacity and lasts for 15 to 30 seconds. ምክንያቱም ሾርት ተርም ሚሞሪ ዘ ታይፕ ኦፍ ሚሞሪ which have what ሊሚትድ ካፓሲቲ ስላለው ከ15 እስከ 30 ሰከንድ ብቻ ነው ኢንፎርሜሽንን ስቶር የሚያደርግልን። B is the correct answer, but the remaining A and C deals about long term memory. Okay, number 4 which of the following best describe long term memory? ስለ ሎንግ ተርም ሚሞሪ best describe የሚያደርግልን ተርም የትኛው ነው? A information that is lost due to decay, B information held temporarily and subject to forgetting, C a limitless store of information that can last a lifetime, D a system that deals with immediate sensory input. ሎንግ ተርም ሚሞሪን በስትሊ ዲስክራይብ የሚያደርግልን የትኛው? the correct answer will be C it is a limitless store of information that can last a lifetime. long term memory is a type of memory which have unlimited capacity ያለው ሲሆን for life long ወይም lifetime period or indefinite ለሆነ ታይም ኢንፎርሜሽንን ስቶር የሚያደርግልን ታይፕ ኦፍ ሚሞሪ ነው ማለት ነው። the correct answer will be C ይሆናል።
Okay, number 5. The process of retrieval refers to A. Encoding information into memory, B. Storing information for future use, C. Bringing information to mind from storage, D. Forgetting previously learned material. So process of retrieval የትኛውን ያመለክታል? retrieval ማለት ሶስተኛው ስቴጅ ኦፍ ሚሞሪ ስቴጅ ሲሆን ወይም ሚሞሪ ፕሮሰስ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ስቶርድ የተደረገውን ኢንፎርሜሽን ዛሬ ላይ አዋርነስ ሰጥተን አገልግሎት ላይ ስናውል ሪትሪቫል ይባላል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ብሪንጊንግ ኢንፎርሜሽን ቱ ማይንድ ፍሮም ስቶሬጅ። ሶ ይሄ ነው። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ቢ ከሆነ ስለ ስቶሬጅ ነው የሚያወራው። ኤ ላይ ያለው ስለ ኢንኮዲንግ ነው ዲል የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 6. Which of the following best define the concept of decay in relation to memory? So decay ማለት theory of forgetting ነው። so ከሜሞሪ ሪሌት ስናደርግ የትኛው ተርም ዲፋይን ያደርገዋል? A. It failure to retrieve information from memory. B. It is a gradual fading of memory over time. C. It is the interference of new information with old information. D. It is the emotional blocking of memory. So the correct answer will be B. It is a gradual fading of memory over time. So decay mainly deals about B. Okay, number 7. The interference theory of forgetting suggests that forgetting is primarily caused by A. The inability to encode information. B. The overwhelming amount of information in memory. C. Conflicting information interfering with memory retrieval. D. The physical damage to brain. So interference theory ማለት interference ማለት ቀድሞ የነበረና አሁን ላይ እየገባ ያለው ኢንፎርሜሽን ኢንተርፌር ሲያደርግ የሚፈጠር አይነት ታይፕ ኦፍ ኢንተርፌረንሲ ቲዮሪ ኦፍ ፎርጎቲንግ ኢንተርፌረንስ ቲዮሪ ይባላል ማለት ነው። So the correct answer which tells about this question will be C. Conflicting information interfere with memory retrieval ይሆናል። Number 8. Which of the following is an example of recognition as a method of retrieval? So recognition in the method of retrieval ስናይ የትኛው ነው ኤግዛምፕሉ ኢንዲኬት የሚያደርገው? A. Recalling a list of names from memory. B. Identifying face in crowd. C. Relearning information faster when initially learning. D. Remembering a phone number after a few seconds. So retrievalin mainly describe የሚያደርግልን ኤግዛምፕል it is B ይሆናል ማለት ነው። አይደንቲፋይንግ ፌስ ኢን ክራውድ ወይም ህዝብ መሃል በብዙ ህዝብ መሃል ሆነን ፌስ አይደንቲፋይ ማድረግ ከቻልን which is mainly tells about retrieval. B is the correct answer. ኦኬ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ዩቱብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ ፒዲኤፎችን እና የተለያዩ ከተለያዩ ግቢ የተውጣጡ ጥያቄዎችን ለማግኘት ከፈለጋችሁ እና ለመጠቀም ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። So let's proceed to this question. According to Atkinson-Shiffrin model, which stage is responsible for holding information for a brief period before it is either forgotten or moved to short-term memory? A. Sensory memory. B. Long-term memory. C. Working memory. D. Short-term memory. So በአትኪሰን እና በሽሪፍን ሞዴል ጊዜ ስቴጅ ኦፍ ሚሞሪዎች አሉ። በእንደኛ ስቴጆች ጊዜ የትኛው ነው ኢንፎርሜሽንን ሾርት ተርም ሚሞሪ ላይ ከመግባቱ በፊት ሆልድ የሚያደርግልን ነው የሚለው ጥያቄው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ሴንሰሪ ሚሞሪ ይሆናል። ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 10. Which of the following is a way to improve memory? A. Increase the amount of interference.
B. Focus on relevant information. C. Make information meaningful and use association. D. Avoid practice and repetition. So the best way to improve memory will be C. Make information meaningful and use association. C is the correct answer. Number 11. What is the main characteristics of sensory memory? የሰንሰሪ memory main characteristics የሆነው የትኛው ነው? Which one is it? So A. It holds information for long period of time. B. It briefly holds sensory information. C. It stores information indefinitely. D. It is actively involved in problem solving. So main characteristics of sensory information deals about it briefly holds sensory information. B is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። Number 12. In the context of forgetting, which of the following best describe repression? So repressioንን bestly describe የሚያደርግልን በፎርጌቲንግ ኮንሰፕት ውስጥ የትኛው ሀሳብ ነው? A. Forgetting of material due to lack of rehearsal. B. Active blocking of memory due to emotional trauma. C. Forgetting of information due to decay over time. D. Interference of new information with old information. So the correct answer which is about repression will be B ይሆናል። active blocking of memory due to emotional trauma ይሆናል። So B is the correct answer. Number 13. Which of the following factor can improve memory retention? A. Lack of emotional engagement with material. B. Frequent practice and rehearsal of material. C. High level of distraction during study. D. A passive approach to learning. So improve memory retention and improve የሚያደርግልን factor will be frequent practice and rehearsal of material ይሆናል ማለት ነው። So B is the correct answer. Number 14. The theory of forgetting that suggests memory loss occurs due to the inability to retrieve previously stored information is called A. Interference theory. B. Decay theory. C. Retrieval failure theory. D. Repression theory. ፎርጌቲንግ ውስጥ ያለው ቲዎሪዎች ካሉት ከተዘረዘሩት ቲዎሪዎች ውስጥ ሚሞሪ ሎስ ዲው ቱ ኢኔቢሊቲ ቱ ሪትራይቭ ፕሪቪየስሊ ስቶርድ ኢንፎርሜሽን ፕሪቪየስሊ ስቶር ያደረግነውን ኢንፎርሜሽን ሪትራይቭ ማድረግ ሳንችል ስንቀር ምን አይነት ቲዎሪን ኢንዲኬት ያደርግልናል? ሶ ዘ ኮረክት አንሰር ዊል ቢ ሲ ሪትሪቫል ፌይለር ቲዎሪ ይሆናል ማለት ነው። Number 15. Which of the following statement best describe the role of encoding in the memory process? A. Encoding is the process of bringing information from long-term memory into short-term memory. B. Encoding is a transformation of sensory input into form that can be stored in memory. C. Encoding is retrieval of information for long-term memory. D. Encoding is the process of forgetting irrelevant information. So the correct answer which tells about encoding will be B. Encoding is transformation of sensory input into form that can be stored in memory. So B is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። Number 16. Which of the following is true about the relationship between short-term and working memory? A. Short-term memory is more advanced version of working memory. B. Working memory is another term for sensory memory. C. Working memory involves active manipulation of information, while short-term memory involves passive storage. D. Short-term memory has higher capacity than working memory. So the correct answer will be C ይሆናል ማለት ነው። So which is about the relationship between short-term memory and working memory. 17ኛ The level of processing theory suggests that A. Memory retention depends on depth of process, with deeper processing leading to better recall. B. Memory is primarily determined by the duration of time information is stored. C. All type of memory are equally retained regardless of processing depth. D. Memory retention is solely dependent upon the information processed.
So the correct answer A ይሆናል ማለት ነው። A is the correct answer. Number 18, the term semantic memory refers to በዲክላሬቲቭ ሚሞሪ ውስጥ ሴማንቲክ and episodic memory ተብሎ ለሁለት ይከፈላል። Semantic memory mainly deals about what? Memory for factual knowledge and general information. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። So personal experience የሚያወራልን ከሆነ episodic memory ይሆናል። So B is the correct answer. Number 19, which of following is not method of improving memory? A, use mnemonic device. B, create association between new and existing information. C, overload the working memory with relevant information. D, get adequate sleep and rest. So C is the correct answer, which is not a method to improve memory. Okay, number 20, what is the term for ability to remember information that has been previously learned? A, recall. B, recognition. C, relearning. D, retrieval. So the correct answer will be A, recall ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪ ደግሞ በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን እና የፈተና ጥያቄዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ